Hello to everyone who's waiting. Hi from Australia. G'day. Okay, everyone is start to coming in. You have to explain good day, Sammy. Oh. They won't know what good day is. In Australia, will you translate me? Okay, ý là cô chào mọi người đang chờ ở cái phòng chờ này và chúc mọi người một ngày tốt. Cô đang ở Úc. In Australia, we shorten everything and we have a very slang language, the opposite of polished. And so our English is like a dialect in itself, and we shorten words or we chop words out. And so instead of saying good day, we say g'day. Ý là ở bên Úc á, thì người ta sẽ hay nói rút gọn từ, mấy cái từ sẽ bị loại bỏ ra, giống như là thay vì là nói là good day là một ngày tốt lành thì là sẽ nói là ngày tốt, kiểu vậy. Giống như mình nói. And another one that we say, instead of saying I'll see you in the afternoon, we say I'll see you in the arvo. Arvo. Ý là thay vì là gặp, nói ra nguyên cái đoạn là gặp bạn vào buổi chiều nay nha, thì là đó nói giống như cô nói cúp sau, không biết dịch như thế nào. Chiều gặp, chắc vậy. Alright, It's just a shortened version. Just Arvo. Yeah. Arvo. Phiên bản rút gọn. I think you can chat for about 3 minutes and start to go into the main content. Okay. We start at 50:05. Yeah, okay, we'll start it. Okay. So I will just introduce myself quickly in case I didn't meet any of you guys earlier today. My name is Sammy. I'm a holistic yoga therapist and Ayurvedic nutritionist from Australia. And I work with people in a very holistic way, mostly with lifestyle and helping people change their mindset and behaviors around health so that instead of just learning all the information and going, oh, okay, I got to do all the things, helping people actually implement. So my specialty is helping people break down behavior change implementation from a lifestyle perspective in a therapeutic way. Sorry, that was really... Sorry, me. Chào mọi người, trong trường hợp là nếu như mà mọi người chưa gặp cô vào cái buổi sáng nay á, thì cô giới thiệu cô tên là Sammy và cô là người trị liệu về yoga toàn diện và cũng là chuyên gia về dinh dưỡng Ayurvedic, và cô là một trong những người là thực hành cái cách mà rất là toàn diện về cái lối sống của mình á, làm cho là mọi người thay đổi cái hành vi và cái suy nghĩ của mình, chia nhỏ những cái hành động của mình và tích hợp nó thành một cái lối sống ở trong cái cuộc sống của mình. Thank you for dealing with that muddled delivery of my message, me. So, what we're going to be talking about today is one of the aspects of Ayurveda and yoga. And Ayurveda, we learned earlier today, is the science of life, and yoga is the science of self-discovery and spirituality. Và mình sẽ nói về cái khía cạnh của, hồi sáng là mình nói về cái khía cạnh của Ayurveda là cái khoa học của cuộc sống. And this session we're talking about, do you want to share the slide with the audience or you I'll just open it up. Okay. Almost ready to get started. Và buổi chiều nay thì mình sẽ nói về chế độ dinh dưỡng cho cái tâm trí của mình. So this morning we talked about Ayurvedic nutrition from an Ayurvedic perspective solely, and about caring for our unique metabolic constitution, so our unique body type. Và hồi sáng nay thì mình nói về cái khía cạnh đó là Ayurveda,
tức là cái hệ thống mà tiêu hóa và trao đổi chất dinh dưỡng rất là đặc trưng của riêng mỗi người, và mình tập trung vào cái phần đó của từng cơ thể của mỗi người khác nhau. And now we're going to follow up with that, talking about three primary energies that affect our mind. Và hôm nay buổi chiều này nè, tụi mình sẽ tiếp tục nói về 3 cái năng lượng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm trí của mình. And if you're not aware of the state of your mind, or you're not able to have some control over your mind, it makes it very hard to implement all the good information of Ayurveda and healthy living if you can't get your mind to actually engage in the healthy behaviors. Và nếu như mà mình không có nhận biết được cái trạng thái về tâm trí của mình á, mình không kiểm soát được cái tâm trí của mình, thì mình không thể thực hiện, không thể đưa những cái Ayurveda vào trong cái lối sống của mình và làm cho nó trở thành những cái mà mình quen thuộc. And the other aspect of these three energies that we'll be talking about is not just being able to implement healthy behaviors, but also an understanding of how to cultivate a state of peacefulness and contentment no matter what's going on with our health. Và cái việc mình không chỉ là hiểu cái cách làm sao để mình có thể thực thi, tức là đưa cái Ayurveda vào trong cái cuộc sống của mình á, mà mình còn phải hiểu và phải trau dồi cái sự gọi là bình yên và cái mãn nguyện của mình ở trong cái cuộc sống. Because from a yogic perspective, you know, you can actually still live a very healthy, very happy, fulfilling life, even if your body is unwell. Và ở trong đời sống của một yogi đó, là tức là mình vẫn có thể có được một cuộc sống rất là vui và hạnh phúc dù cho cái cơ thể của mình nó không được khỏe mạnh lắm. So caring for the body is really important, but caring for the mind is also really, really important. Cho nên cái việc mình chăm sóc cho cơ thể của mình là việc rất là quan trọng, nhưng mà mình chăm sóc cho tâm trí của mình thì nó lại càng quan trọng hơn nữa. So this session now is going to talk more about the energetics of the energies that affect the mind and how our lifestyle supports our experience of our mind. Và cái buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ nói về các năng lượng đó. Nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trí của mình như thế nào, và cái lối sống của mình thì nó sẽ hỗ trợ cho cái cuộc sống mình ra sao. So there are three primary energies called the Mahagunas. Và nó có 3 cái năng lượng chính, nó được gọi là Mahaguna. The mode of tamas is ignorance, where you feel where the energy is very dull, dark, heavy. Và cái mà nếu như mà cái tamas nó rất là nhiều á, đó là tượng trưng cho cái sự ngu muội, tức là sự tăm tối nè, sự nặng nề. Then there's the energy of rajas or passion, which is very active and creative and passion driven. Và còn cái năng lượng tapas á, cái năng lượng rajas á, thì nó sẽ nói về là rất là năng động nè, sáng tạo và rất là đam mê. And then there's the mode of sattva, which is goodness, which cultivates a sense of peacefulness, happiness, contentment, and lightness. Và cái sattva thì nó nói về sự thuần khiết, tức là những cái năng lượng mà mang đến sự bình yên nè, hạnh phúc, sự thỏa mãn nguyện. So through our daily choices, through our choices each day in how we engage our mind, in what we eat, in the environment that we expose ourselves to, these energies are at play and influencing us. That wasn't very clear, sorry. Và sự lựa chọn mà hàng ngày của mình á, tức là làm cho cái tâm trí của mình tập trung vào cái gì, hoặc là mình ăn những cái món gì, cái môi trường mình sống xung quanh ra sao thì nó đều ảnh hưởng tới mình hết. And all three energies exist around us and within our mind and body at all times, but we can
sort of influence the levels at which we experience these three energies. Và cả ba cái năng lượng này nè, nó luôn luôn ở xung quanh mình, một lúc nào cũng có hết á, nhưng mà mình sẽ có cách tác động để cho cái mức độ năng lượng nào mà mình muốn nó có thể có. And we don't need to look at any of them as being good or bad, but once we understand the qualities of these different energies, we can start to see when we're being influenced by them so that we can make necessary changes to live a balanced life. Và mình không cần phải nhìn vào ba cái loại năng lượng này theo kiểu là nó tốt hay là nó xấu, mà mình nhìn vào cái chất lượng của nó, tức là cái năng lượng này nó có những cái phẩm chất khác nhau và nó ảnh hưởng như thế nào đến mình, xong rồi mình sẽ thay đổi để mình có thể điều khiển được những cái năng lượng này. For example, you may have experienced watching Netflix all weekend, eating too much fast food, junk food, sleeping through the day, and then after a couple of days of doing that, you feel like, who am I? What day is it? Where am I? And maybe feel a bit sad and a bit depressed. Và ví dụ như là mình ngồi coi Netflix suốt cả cuối tuần, xong rồi mình ăn mấy đồ ăn nhanh, rồi ăn snack, xong rồi mình ngủ, xong rồi cái qua một vài ngày mình hỏi, ủa mình là ai, hôm nay là ngày nào rồi, mọi việc nó như thế nào rồi. Có những lúc thì mình sẽ cảm thấy rất là buồn và cảm thấy rất là bị trầm cảm. And that's because the energy that you're cultivating is the mode of ignorance, and it's becoming the most dominant energy, and it's dominating your mind, so it's having you feel and think in that dull, dark mode of ignorance way. Cái đó lý do là mình bị như vậy là bởi vì mình đã nuôi dưỡng cho cái năng lượng mà nó gọi là năng lượng tâm tối á, tức là của sự ngu muội, và nó là chiếm lĩnh mình, cho nên cái tâm trí đó của mình cảm thấy rất là u mê, rồi mình cảm thấy nặng nề và mình không biết là mình như thế nào luôn. And then, can anyone relate to that energy? Me? Yes, me. Có ai là cảm thấy là rất là đồng cảm với loại năng lượng đó không? Yeah. So another experience, the mode of passion, can be you're working in an office, drinking coffee, getting the project done. Everyone around you is stressed and getting it done. And then you leave the office and you still feel like, got to do stuff. I want to go to the gym. I want to go get things done. And that's the influence of the cultivation of the mode of passion. Và mình nói về cái năng lượng số 2, Chabas, là cái đam mê đó. Tức là khi mà làm ở văn phòng làm việc, đúng không? Mình làm hết cái nhiệm vụ này tới cái nhiệm vụ khác, và các dự án của mình cũng vậy, tức là hoàn thành hết dự án này tới dự án khác, và mình rất là nhiều những cái căng thẳng nó cứ kéo dài như vậy, và cái năng lượng đó nó vẫn còn ở với mình, cho dù là mình đã về nhà rồi mình vẫn muốn làm cái gì đó, đi tập thể thao hoặc là làm một cái gì đó để cho nó tiếp tục hoàn thành nữa. And then, can anyone relate to that energy too? Or have you experienced that before? Mode of passion? Có ai cũng trải nghiệm cái cảm giác về cái năng lượng đam mê không? Thì có thể nhắn vô cho cô biết là yes, no gì đó trong ô chat cũng được, cho cô có thể biết. Excellent. And so then finally we have the mode of goodness, which is when you're, out in nature, relaxed, meditating, practicing yoga asanas, you're drinking fresh juice, living a very natural life. You start to feel, yes, I feel peaceful, no agitation in the mind. You start thinking, what is my life all about? What is my purpose? And so he starts to cultivate higher thinking. Và khi mà mình ở trạng thái goodness, là trạng thái mà thuần khiết á, ví như là mình ở ngoài thiên nhiên là mình cảm thấy rất là thư giãn, hoặc là lúc mình ngồi thiền, hoặc là mình uống nước ép tươi, tức là những lúc đó mình cảm nhận được cái sự bình yên trong lòng rất là nhiều, và tâm trí của mình nó không có bị kích thích, nó cũng không có bị là suy nghĩ nhiều thứ. Thì những cái trải nghiệm như vậy là một cái trạng thái thuần khiết. And when you're on a healing journey, if you're predominantly influenced by tamas or rajas, your mind might start to tell you,
because of the mode of ignorance and passion, you might start thinking, why is this happening to me? Poor me. And, oh, this is the worst. There's nothing I can do. My life is terrible. Oh my gosh. But when you're under the influence of the mode of goodness while you're on a healing journey, doesn't matter how challenging the journey is, you start to think, okay, this is a big opportunity for me to seek, you know, internal spirituality, to think differently, to ask for forgiveness and to practice compassion and to think of a higher purpose. So it complements, it makes the healing journey much more peaceful no matter what challenges you're going through on a physical level. Và trên cái hành trình mà mình chữa lành á, nếu như hai cái năng lượng của Rajas với Tamas là hai cái năng lượng mà chiếm ưu thế, tức là của sự đam mê với lại ngu muội đó, thì mình sẽ hay hỏi là tại sao cái việc đó lại xảy đến với mình, cái cuộc đời của mình thật là tệ và thật là khủng khiếp, trời ơi tại sao nó lại là mình. Và còn nếu như mà mình ở cái trạng thái của sự thuần khiết á, thì mình gặp phải những cái thách thức và những cái khó khăn trên cái hành trình đó, thì mình sẽ tìm kiếm những cái về liên quan tới tâm linh và là những cái hạnh phúc nó mang tính vĩnh cửu hơn ở bên trong của mình trau dồi cho cái sự tha thứ, cho lòng từ bi và sự bình yên ở trong lòng của mình nhiều hơn. So it's not that we want to think that tamas and rajas is bad and we must avoid them, but if we can live our lifestyle mostly in a mode of goodness way, it can really help us to live a much happier and more content life, even while we're going through hardships in life, whether that's health hardships, personal hardships. The mode of goodness is a great way to live. Và điều đó không có nghĩa là mình sẽ suy nghĩ là Rajas hoặc là Tamas là những điều nó là tệ và mình luôn phải là Sattvic. Nhưng mà nếu như mà mình sống với một cái lối sống mà mình tập trung vào cái năng lượng Sattvic nhiều hơn á, thì là mình sẽ có được cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Dù cho những cái lúc khó khăn trong cuộc sống của mình, trong đời tư của mình, trong công việc, nhưng mà mình vẫn sẽ có trải nghiệm được là tìm ra được những cái hạnh phúc hơn. So let's have a look at a profile of each energy now, and we'll have a look at a little bit more specifically what the qualities are and what causes these energies to rise in our mind and body. Và bây giờ mình sẽ nhìn vào hồ sơ của từng loại năng lượng ha. Và nếu như đầu tiên là cái Tamas, thì cái việc gì tạo ra cái năng lượng đó và làm cho nó phát triển nhanh ở trong cái tâm trí của mình. So as we've discussed, tamas is the mode of ignorance, and some of the qualities associated with this energy are dullness, delusion, where you can't tell reality from something that's not real. Your thoughts become diluted. Does that translate into? So your reality is warped, and how that affects your relationships and your decisions in life as well means that you get very isolated and very disconnected from people around you because you're a little bit out of touch with reality. Và bây giờ mình sẽ nói về cái hồi nãy mình có nói là Tamas là một cái trạng thái của ngu muội, thì là những cái phẩm chất của Tamas thì nó sẽ là cái gì ha? Thì đầu tiên đó là sự u mê này. Cái từ delusion là nó nói về cái sự ảo tưởng, tức là mình không có thể nói được cái nào là sự thật, cái nào không phải là thật, và nó sẽ ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ của mình ở trong cuộc sống. Mình tách biệt so với mọi người nè, mình cô lập bản thân của mình. And quite often in this state we feel heavy in our body, heavy in our mind, not very inclined to exercise or do yoga asanas, just couch potato. Và khi mà mình có cái năng lượng Tamas rất là nhiều á, mình luôn cảm thấy nặng nề nè, nặng nề trong cơ thể, nặng nề trong tâm trí, mình cũng không muốn tập thể dục nhiều nữa. Và cô dùng cái từ hot potato là củ khoai lang đó, rồi sáng mình có nói là cứ muốn nằm ì trên cái ghế sofa và mình coi tivi thôi. And what tends to happen in our mind too is that we get really negative. We don't see solutions to our problems. We just see our problems and
We get very anxious. Our way of thinking and living is very chaotic and out of touch with nature. Và điều đó nó kéo theo là mình sẽ rất là tiêu cực và mình không có nhìn ra được giải pháp cho vấn đề của mình. Mình chỉ toàn nhìn thấy là vấn đề thôi chứ mình không thấy được giải pháp và mình cảm thấy rất là lo lắng, mọi thứ sao mà nó hỗn độn và rối loạn hết. So what induces this energy is eating lots of junk food, so not natural food, lots of heavily processed foods, meats, toxins in the body and the mind as well, and overstimulation of our mind with things like social media, technology, TV, junk television, computer games. Và cái mà nó gây ra cái năng lượng tamas là cái gì ha? Thì là mình sẽ ăn rất là nhiều, bởi vì mình ăn nhiều cái đồ ăn vặt này, rồi là những cái đồ ăn mà qua quá trình xử lý rất là nhiều á, và nó làm cho cái tích lũy nhiều cái chất độc ở trong cơ thể của mình. Và mình tiếp xúc nhiều những cái thứ rất là, tức là kích thích cái tâm trí của mình á. Ví như là cái gì nè, xem mạng xã hội nhiều nè, coi tivi nè, xong rồi chơi game ở trên điện thoại hoặc trên tivi. So, sometimes you might experience yourself under the influence of tamas, maybe for just a day or a weekend, or sometimes it might stretch over a couple of weeks or a couple of months before you go, something doesn't feel right here, I'm not feeling myself, I'm so down, before you realize, I think I'm under the influence of tamas. Và khi mà đôi khi thì mình cảm thấy là mình bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng tamas này nè. Ví dụ như có thể là một ngày thôi, hoặc là cuối tuần, hoặc là nó là kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Và mình phải rất là lâu mình mới thấy được là hình như là nó không phải là mình nữa. Và mình cảm thấy là đó là cái lúc mà mình cần phải làm một cái gì đó. Mình đang bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng của tamas. And when you know the qualities like we've got here that we're talking about, you can do a self-temperature check. So instead of thinking, I am depressed eternally, this is who I am, we can go, I'm under the influence of tamas. I need to start adding some more mode of goodness, natural foods, get out in nature to try and lighten up that energy. And then all of a sudden, we start thinking differently and being a little bit more open-minded. Và khi mà mình biết được những cái tính cách, tức là những cái tính của tamas, cái năng lượng tamas, tức là mình có thể tự kiểm tra cho bản thân của mình là mình thấy là mình đang bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng tamas. Bây giờ mình phải thêm những cái hoạt động gì đó trong cái cuộc sống của mình. Ví dụ như là mình gần thiên nhiên hơn nè, ăn những cái đồ ăn mà toàn phần và nhiều chất dinh dưỡng hơn nè, để cho là mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình thay đổi theo một cái cách khác. It can be, and you may have experienced this before when you're having a Netflix binge and you go, oh my gosh, where am I? Go have a shower and go for a walk outside in nature, and all of a sudden, I'm alive again. Giống như là hồi nãy mình có thể nói là về việc mà mình coi Netflix hoài xong rồi cái mình không biết là mình là ai nữa. Thì nếu như mà mình nhận ra được điều đó, xong rồi mình đi tắm, xong rồi mình đi bộ ở ngoài thiên nhiên, thì mình sẽ thấy được là đó là mình trở lại rồi đó, mình trở lại với cuộc sống. Other times, I myself have had times where my best friends have said to me, you don't sound yourself. You've been off for a couple of weeks being not a very nice person. Are you okay? And then I think, and I look at my diet and lifestyle and I think, yeah, I've been eating junk food. I haven't been exercising. I haven't left the house. I'm feeling really flat and blah. I need to actually get my health back on track. And then lo and behold, a few days later, back to being sparkly Sammy again. Ví dụ như là bản thân của cô đi, tức là bản thân của cô có thời gian đó là qua một thời gian cái người bạn mà thân của cô nói với cô là mày trông thật là lạ, nó không có giống như là mày mọi khi nữa, mà không có tử tế gì với mọi người hết. Thì là cô nhìn lại cái lối sống của mình trong cái khoảng thời gian đó và cô nhận thấy là đúng, nó ảnh hưởng tới mình rất là nhiều. Mình ăn đồ ăn vặt này, mình cũng không có tập thể thao, mình cũng tức là
sau khi mà cô nhận ra được điều đó thì cô quay lại cái lối sống, tức là quay lại với cái sức khỏe của mình và để cho cái sức khỏe của mình nó trở lại cái con đường đi đúng đắn. Okay, now let's have a look at Rajas. So Rajas, yeah, okay. Okay. Rajas, the mode of passion. Bây giờ mình sẽ cùng nhau xem xét về năng lượng Rajas. Thì năng lượng Rajas đó là nó là một trạng thái của sự đam mê. All about activation, change, taking action and getting things in motion and creative. Và cái năng lượng của Rajas đó là luôn luôn cảm thấy là phải kích hoạt, rồi kích động và thay đổi, và luôn luôn là không ngừng nghỉ. And so if you're coming out of tamas, if you're feeling a bit tamasic, you can actually bring in some rajasic energy because it's all about change. So it actually helps you mechanically shift from that heavy, dull, sort of inert state to taking action and getting going. Và cái năng lượng Rajas này nè là một cái dạng năng lượng mà để có thể kéo mình ra khỏi cái tamas, tức là nó làm cho mình thay đổi từ cái sự ì ạch và chuyển qua là mình hành động và mình muốn làm những cái hoạt động khác nhau. And things such as stimulants like coffee or cacao or black tea, spicy foods, chocolate, very tasty foods that taste really, really delicious, and also really strong, intense exercise or having some goals can all help to induce that rajasic energy. Và cái năng lượng Rajas nó được tạo ra đó là bởi những cái kích thích xung quanh, ví như là mình uống cà phê hoặc là trà đen hoặc là những cái thực phẩm mà thức ăn mà rất là cay, sô-cô-la hoặc là rất là nhiều gia vị á, thì là những cái đó. Và cái việc mà mình tập thể dục thể thao mà nó quá độ đi nữa, những cái đó nó đều tạo ra cái năng lượng Rajas. But and so it's good to have a healthy amount of Rajas because it allows us to get stuff done. It allows us to think big and to organize and coordinate and set things in motion. Và nó cũng tốt, mình cần phải có một cái lượng năng lượng của Rajas để vì sao? Bởi vì nó giúp cho mình là hoàn thành được mọi thứ nè, và mình suy nghĩ được tốt hơn nè, mình sắp xếp công việc và mọi thứ cũng được rõ ràng hơn. But when there's too much, it can be problematic and make our mind very agitated and a little bit self-absorbed because we get so fixated on, I want to achieve this goal, get out of my way, I'm doing this. And instead of it being a harmonious, creative energy, it becomes this sort of very intense, self-seeking, goal-oriented energy. Và nếu như mà nó năng lượng Rajas quá nhiều á, thì nó làm cho tâm trí của mình rất là bị kích động và mình luôn luôn tập trung vào cái việc mà mình muốn làm á. Cái này là cái mình muốn làm, cho nên những cái kia né tránh đường cho mình làm hết cái này đi. Tức là nó làm cho mình bị mất đi cái năng lượng hòa hợp với những người hoặc là những thứ ở xung quanh của mình. So sometimes health problems manifest because we've got too much Rajasic energy and we don't know when to stop. So we push our body and our mind just gets more and more stressed. And then that actually affects the tissues of the body to the point where we start to develop disease from this Rajasic energy. Và nhiều khi cái vấn đề về sức khỏe của mình nó bắt đầu được phát khởi là bởi vì cái năng lượng Rajas này nó quá nhiều và nó làm cho cái cơ thể với cái tâm trí của mình không có muốn ngừng nghỉ và cứ muốn là làm thêm, thì những cái căng thẳng đó nó sẽ ảnh hưởng tới những cái tế bào trên người của mình, và đó là lúc bệnh tật nó phát khởi. So if you need to be in a job where you've got to get a lot done, there is a lot of pressure on you, this energy is great, but how we can balance it is to bring a bit of mode of goodness, food and lifestyle activities, which takes the edge off it being so agitating and so intense. So bringing in a little bit of a healthy amount of mode of goodness helps to make the Rajasic a little bit more balanced, Rajasic energy more balanced.
Và nếu như mà mình làm ở trong một cái môi trường công việc á, tức là mình phải hoàn thành rất là nhiều việc và áp lực công việc rất là nhiều á, thì cái này nhưng mà mình cần phải biết cái cách làm sao để mình có thể cân bằng cái năng lượng này trở về cái trạng thái của sự thuần khiết và là cái lối sống mà nó giúp cho mình được cân bằng nhiều hơn. So let's have a look at Sattva, the mode of goodness energy now. Và bây giờ mình cùng xem xét về cái năng lượng Sattva là cái năng lượng của sự thuần khiết. So Sattvic energy is very much about goodness, the mode of goodness. We tend to speak truth and do no harm to others. We're in a more compassionate state where we're thinking of other people and not just ourselves. Và Savas thì là mình Sattva thì mình sẽ thấy là nó là cái trạng thái của sự thuần khiết hoặc là sự nhân từ nữa, tức là mình sẽ muốn nói thật, mình muốn sống hòa hợp với mọi người và mình cũng không muốn làm hại người khác, và mình sống rất là hài hòa. And we also tend to be more into keeping our body clean and light and living in a clean environment. Và mình cũng có xu hướng là muốn giữ cho cơ thể mình rất là sạch sẽ nè, rất là nhẹ nhàng, và mình cũng muốn sống trong một cái môi trường sạch sẽ nữa. And comparatively with our mind, tamas was like heavy, closed, dull, and rajas, the mode of passion, was very busy and active and goal-oriented, whereas sattva, it's light and stable and open-minded. Và khi mà mình nói về những cái năng lượng tâm trí thì mình sẽ nhớ tới là tamas là nó là nặng nề, đóng kín lại và rất là u mê. Còn về cái rajas thì là nó nói về sự là hoạt động rồi rất là bận rộn, năng động. Còn nói về cái sattva của mình đó, thì là nó là nhẹ, ổn định, và cái tâm trí mình rất là cởi mở. And for our journey through life, it puts us in a position where we're not just thinking about the survival of our body and material things. We can start to think a little bit bigger about our journey through life, self-discovery, and our purpose in life. Và khi mà mình nhìn cái hành trình cuộc sống của mình á, thì mình sẽ thấy là nó lớn hơn so với việc là mình chỉ nhìn vào cơ thể hoặc là mình nhìn vào tâm trí của mình, mà là cái việc mình tự khám phá ở bên trong của mình nữa, tìm ra cái ý nghĩa ở trong cái cuộc sống của mình, cái mục đích mình muốn sống. And for example, an example of the stability of the mode of goodness too with our minds at difficult times, such as going through a pandemic where it's been very challenging. Somebody in the mode of goodness would have a little bit more resilience and be able to cope with it without kind of losing their mind, as opposed to the other energies might find it like really a lot more challenging. Và ví dụ như là mình có thể lấy một cái ví dụ đi ha. Nếu như mà ở trạng thái của sự thuần khiết á, thì là ví như cái giai đoạn về đại dịch của mình, tức là nó rất là khó khăn cho nhiều người. Nhưng nếu như những người mà có trạng thái sattva là tức là cái sự tinh khiết rất là tốt á, thì là cái sức bật của họ, cái sự kiên cường của họ nhiều hơn, và họ có thể đối mặt với những cái sự khó khăn, và họ cũng không có bị dễ dàng là làm cho cái tâm bị mất trí, tức là bị mất đi cái tâm trí của mình đó. So to induce sattva, we're trying to live as close to nature as possible, to the design of nature, in that we live a very regulated lifestyle with eating not too much, not too little. We eat vegetarian whole foods. We practice, moderate amounts of exercise and care for the body nicely. Và ví dụ như để mình nuôi dưỡng, mình tăng cường được cái năng lượng sattva ở trong người của mình á, thì mình nên tiếp cận nhiều hơn với thiên nhiên nè, và cái lối sống của mình cũng được thay đổi nhiều, là ví như là mình không nên ăn quá nhiều hoặc là ăn quá ít, và mình ăn chế độ là thực phẩm toàn phần, ăn thực vật, và mình nên tập luyện thể thao. And spending time in nature,
spending time thinking about ways we can give to others, giving back, and meditating and living the yoga lifestyle. Và mình cũng dành thời gian để mình có mặt với lại thiên nhiên nè, và mình cho đi những người khác, mình có thể giúp đỡ người khác, mình có thể thực hành thiền, rồi mình thực hành lối sống yoga. So we'll never live a purely mode of goodness lifestyle, and it's not necessarily a life goal to live a purely mode of goodness lifestyle anyway, because even when somebody is purely the mode of goodness, they can still develop this false ego. Oh, I am so in the mode of goodness. Look how pure I am. Và không phải thì lúc nào là mình có một cái cuộc sống, tức là mình làm sạch bản thân của mình mà trở thành về cái trạng thái mà thuần khiết nhất thì nó cũng là tốt, bởi vì sẽ có những người bị vượt qua cái gọi là cái tôi mà sai lầm á, cái bản ngã sai lầm, tức là mình nghĩ là mình ở trong cái trạng thái thuần khiết này rồi thì hãy nhìn mình đi, mình thật là dễ thương hoặc là mình thật là đáng kính trọng. So the idea is that we understand these three energies and how they affect our mind and body, so that we don't fall under the spell of these energies and kind of get tossed around by them and lost in these three forces. We can identify the qualities of them, and we know how to pick ourselves up and elevate our mind through lifestyle practices, so that we don't get stuck in tamas or rajas. Và khi mà mình hiểu được ba cái năng lượng này nè, nó ảnh hưởng như thế nào tới cái tâm trí, tới cơ thể của mình, thì mình không có để cho mình bị rơi vô trong cái năng lượng nào mà mình không muốn, rồi là mình bị lạc lõng. Mà khi mình xác định được những cái phẩm chất của những cái năng lượng này thì mình sẽ tự nâng cái bản thân của mình lên, mình tự làm cho mình không có mắc kẹt vào trong những cái năng lượng của tamas với lại rajas. So this is an example of a nutritional pyramid using the three modes of the rajas, sattva, and tamas, and it just shows how we can sort of prioritize our food. Really, 80% of our diet should be mode of goodness foods, which is whole food, natural food. Then only 20% or less of those rajasic foods that were mentioned, and either not at all or only maybe like one treat a week or a month of the more tamasic foods. Và bây giờ mình nhìn vô cái kim tự tháp thức ăn mà nó là về dinh dưỡng, nó sẽ là ảnh hưởng tới ba cái năng lượng của mình. Ví như là sattva thì tức là mình sẽ biết là mình nên ưu tiên những cái loại thức ăn nào ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, thì sattva là nên chiếm khoảng hơn 80% chế độ ăn của mình. Mình ăn thực phẩm toàn phần, thực phẩm tự nhiên. Còn cái năng lượng rajas thì mình chỉ ăn là ít hơn 20% và chỉ là ăn thỉnh thoảng thôi. Còn cái tamas thì là mình nên hạn chế, nên không ăn, hoặc là nếu như mà có cho mình ăn thì mình chỉ nên ăn một lần một tuần hoặc là một lần một tháng thôi. And then if you're eating about 80% of the time you're eating vegetarian whole foods, then it will strengthen your body and your mind, creating a good steady state of balance, so that when you do have a little treat here and there, it's not going to send your mind spiraling down into tamas quickly. Và nếu như mà mình đảm bảo là mình ăn một cái chế độ ăn là trên 80% thức ăn của mình là thức ăn toàn phần, là thực vật á, thì nó sẽ giúp cho mình tăng cường cái sức đề kháng của tâm trí, của cơ thể mình lên, và nó giúp cho cơ thể mình cân bằng rất là tốt. Cho nên nếu như mà lỡ mà có thỉnh thoảng là mình cho mình ăn một bữa tamas đi nữa thì nó cũng không có bị là làm cho mình kéo về cái năng lượng tamas. Because we want to be able to have some fun, but it's just knowing that living a predominantly mode of goodness lifestyle, it makes it so that you can live more in a more resilient state. Dù là mình muốn là mình vui vẻ đó, nhưng mà rồi mình cũng phải cân nhắc về chế độ ăn để mình là phải sống ở trong một cái trạng thái mà mình sẽ cảm thấy là mình có cái sự kiên cường nhiều hơn, cái trạng thái là mình thuần khiết.
So these are some of the activities outside of our diet that can really help to support our mental well-being. Và đây là một số những cái hoạt động mà mình có thể thực hiện ngoài cái chế độ dinh dưỡng, mà nó cũng có thể giúp cho mình phát triển cái sức khỏe tinh thần của mình. One is pranayama, practicing yoga breathing. Và cái đầu tiên đó là pranayama, tức là mình thực hành cái việc thở yoga. Another one is mantra meditation. Cái khác nữa là mình thực hành thiền. And Sattvic nutrition, so what we were just talking about, mode of goodness diet, whole food, vegetarian diet. Và nói về chất dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng Sattvic, tức là hồi nãy mình có nói là ăn chế độ thực phẩm, toàn phần là ăn thực vật. And daily exercise. Tập thể dục này. Controlling the senses. So controlling the senses means I don't allow my senses to just eat as much cake as I like and eat the junk food when I want and watch all of the episodes in one night. I actually live a much more moderate, regulated lifestyle, which keeps my mind balanced. Và kiểm soát được những cái giác quan của mình. Kiểm soát giác quan của mình là như thế nào? Cô lấy ví dụ bản thân của cô đi ha. Tức là cô không có cho phép bản thân của mình ăn quá nhiều, và nhìn thấy cái đồ ăn vặt đó mình muốn bóc ăn nhưng mà mình cũng không có ăn, hoặc là mình coi hết tất cả các phần của các tập của cái video hoặc là cái phim trong một đêm, mà mình phải điều chỉnh cái hành động của mình mang tính là thường xuyên hơn, điều độ hơn. And finally, practicing kindness. So thinking of ways that we can give back, not just thinking of ourselves, but trying to expand our energy out and our thoughts, and looking for ways that we can be of service with our loved ones and within our communities. Và cái cuối cùng đó là thực hành sự tử tế, là tức là mình suy nghĩ về việc làm sao mình có thể cho đi, mà không phải chỉ là cho bản thân mình, mà là cho những người xung quanh của mình, có thể truyền cái năng lượng đó ra bên ngoài, những cái suy nghĩ của mình, làm sao để mình có thể phục vụ lại, tức là mình có thể phụng sự lại cho cộng đồng hoặc là cho những người yêu thương của mình. This is a really basic ethos of Ayurveda. No medicine can compensate for unhealthy living. So if you haven't got your lifestyle in order, you can take all of the herbs, all of the medicine, get all the acupuncture, but if on a daily basis your whole life is a big out of order, your body isn't going to heal. So your lifestyle is medicine. It is a really important foundational component of living a healthy lifestyle and healing any disease states. Và có một cái câu đó, nó nói là không có thuốc nào mà có thể chữa trị cho một cái cuộc sống mà không lành mạnh hết. Thì cái việc mà dù cho mình dùng thuốc này, dùng dược liệu này, mình châm cứu, mình làm tất cả mọi thứ để cho cái cơ thể của mình tốt, mà cái lối sống của mình nó không có lành mạnh thì nó không giúp ích được cho mình nhiều. Okay, so that's it for this session on how to support our mind through lifestyle. Does that all make sense? Is everybody on board for the mode of goodness being like the place to be? Cái đó là những cái phần mà mình nói về làm sao để cho mình có một cái lối sống mà giúp cho tâm trí của mình ở cái trạng thái thuần khiết tốt hơn. Thì cô hỏi là cái nội dung đó có giúp cho mọi người cảm thấy ổn không, và mọi người có thấy là nó tốt không? Mọi người có thể nhắn trong ô cho cô biết, hoặc là giơ tay hoặc gì đó cho cô dấu hiệu cho cô biết. So I coming here to speak with you guys has been such a beautiful opportunity for me. So thank you so much for coming and listening today. And from my understanding, it's the first time you've heard maybe about Ayurveda. Is that correct? Cô kêu là cô rất là vui mà đến đây, và mọi người cho cô cái cơ hội để là chia sẻ về cái chủ đề này với mọi người. Và cô muốn hỏi là đây có phải là lần đầu tiên mọi người được nghe về chế độ dinh dưỡng Ayurveda không? Because
I'm just I going see some nod, so maybe yes. Yes, okay. Ngoài So cô là gật đầu, con nghĩ là chắc là đúng lần đầu tiên mấy cô hoặc là mấy chị nghe. what I'm going to do is I'll share my Facebook link here that we can stay in touch for anyone who would like to learn more. I work with Nat, and we've been talking about creating something that's translated to be able to offer to you guys so that I can support you with your health and with Ayurveda. I would so love to do that. So if you would like to stay in touch, I will just give you my Facebook, and I have some free courses and other very low cost programs as well that you can access. So if you stay in touch, we can, when I have something available, you will be the first to know. Cô sẽ gửi vô ô chat là cái Facebook của cô. Nếu như mà các cô chú hoặc các anh chị nào mà có câu hỏi á, cũng có thể là gửi trực tiếp cho cô. Và cô là cũng có quen với lại cô Nat nữa, là hai người muốn làm một cái chương trình gì đó cho cái cộng đồng và sẽ dịch nó ra. Cho nên và cô có một cái chương trình học miễn phí và một cái chương trình học dài hơn thì cái phí nó cũng khá là thấp, thì mọi người có thể tham khảo hoặc là có câu hỏi gì có thể đặt cho cô rất là sẵn lòng để có thể chia sẻ. And I'm just going to also post a link to a free course that I have. If you know English, you can join in, and there's quite a bit of information in there that you can get started. Và bây giờ thì cô chia sẻ một cái đường link khác. Cái đường dẫn này là tới một cái khóa học miễn phí của cô. Và nếu như là mọi người biết tiếng Anh thì có thể là vô học luôn. Okay. Thank you so much. And if anyone has any questions about your health or about Ayurveda, I'm here to answer any questions that you have. Và bây giờ mọi người có bất kỳ câu hỏi nào có thể là về sức khỏe của bản thân mình hoặc là về chế độ dinh dưỡng Ayurveda, bất kể cái gì, và cô ở đây để cho có thể trả lời những câu hỏi của mọi người. Và cô rất là cảm ơn. Awesome. Very cool. Well, it's lovely to meet everybody. Thank you so much. And a very, very big thank you to me. She did an amazing job. Ý là cô cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người có muốn đặt câu hỏi gì cho cô không? Chị Trang muốn nói gì hả? Chị Trang nói đi. Mấy cô có đặt câu hỏi thì mở mic cũng được nữa. Dạ, chị Trang nói. I just want to say on behalf of SCI, I would like to thank you, Samantha, for sharing your wisdom and sharing your time with us. And also, actually, me, thank you. Thank you, me. Great job. Thank you again. And I hope to see you in other events of SCI. I would love to. Thank you so much, everyone. Yeah. Namaste. Yeah, namaste. Should we do a pictures? Should we do a group pictures? Yes, I reckon. Everyone, mọi người có thể bật video lên để chụp một lưu niệm với cô ạ. Và ngoài ra thì ở trong khung chat con cũng có để cái đường link feedback của cái buổi hôm nay á, mọi người có thể để lại những cái lời nhắn hoặc là những cái góp ý của mình về buổi hôm nay nha. Yes, Sammy, there is question after the photo. We can answer one question for the audience. Great. So chị Trang chụp hình đi rồi cô trả lời một câu hỏi có bạn nhắn ở trong ô chat. Okay, 1, 2, 3, just one question. One pictures. 2, 3. Sorry, okay, now you can answer the questions. Okay, so Trang asking that, do you have any recipes to cook for the whole food vegetarians? Yes. For increase of this kind of energy, so can share for everyone? Yes, so I have in English. Is that going to be okay? Nó bằng tiếng Anh được không? I think yes, people can use Google Translate, I think. Okay, wait just there and I will get you can you tell them I will send you my 12-week guide. It has Ayurveda, food, nutrition, exercise, and yoga and meditation.
Cô sẽ gửi một cái bản hướng dẫn gồm có 12 tuần về chế độ ăn dinh dưỡng, về công thức nè, về cách tập luyện nè, về tập yoga nè, về thiền nè. Mọi người có thể tham khảo và nói bằng tiếng Anh. Sammy, I think maybe we can translate that for them. I can get it translated for you. So it's probably better to send it so that it's translated already. Okay. So let's do that. Okay. We'll work on that. Tell them we'll work on that. Because I really want to be able to make it nice and accessible for yes. Chị Natalie có đề nghị là dịch ra tiếng Việt, thì cô Samantha nói là ok, mình sẽ làm việc và sẽ dịch ra, và sau đó sẽ gửi cái bản tiếng Việt cho tất cả mọi người để nó có thể dễ dàng là mọi người có thể đọc được và hiểu được. If you guys stay in touch via Facebook, shoot me a friend request, and then from there we can stay in touch with you. We'll that way. Actually, cô có gửi. Okay, mi nói trước đi. Dạ, okay. Cô có gửi cái đường link Facebook, thì nếu như mọi người có thể với cô xong rồi nhắn tin, có thể đâu cô sẽ trả lời đó. Okay, what I'm about to say is because I know a lot of people here in the gym who knows English. So maybe if you have the link of the recipe, you can share it now. And for the translate version, I can help to send it for everyone to SCI Facebook group. Yeah, I think it's actually it's loaded into the free course that I sent through. I think doing it that way would probably be better, because for me as well, so I can stay in touch with people rather than just giving out my books, if that makes sense. Okay. So that I can just stay in touch with everyone. Do I need to translate as part? Oh, no need. I think no need. Mọi người còn câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu không có câu hỏi thì mình có thể kết thúc cái session hôm nay ở đây. Nhưng mà mình vẫn còn khoảng 10 phút nữa. Nếu mà có ai có câu hỏi gì về lối sống hay là về cái vấn đề mà bệnh tật hay là sức khỏe của mình thì có thể hỏi cô. Mấy cô hoặc là mấy chị cũng có thể mở mic lên xong rồi nói tiếng Việt, con dịch lại tiếng Anh cho cô cho. All right. Well, I think no more questions. Yeah, I think that's it.